So thank you, and so let's begin. Cool. Yeah, I mean, I've not really planned anything, so you can still, we'll sort of play it by ear if you want to. If people have got different questions about how I do different things, or I can sort of play some work that I'm working on at the moment. Unfortunately, I've not got. Once I've finished a year's worth of work, I transfer it to another hard drive. I work locally on my MacBook for a year, and then once that year's finished, I move that work. I keep the unfinished work that I'm still working on, obviously, on the local hard drive, but the rest of it moves to a backup drive, and it collects dust in the corner. And I recently learned that I need to back that up too, because I had to spend a lot of money to get someone to restore all of my work since 2009, and I've managed to I managed to salvage it all. But if you're not backing up your work, that is obviously a no-brainer. It has to be done. Yeah, I want to translate it now. Đầu tiên là anh muốn nói đó là những cái mà các bạn sẽ thấy Marsh làm hôm nay á, là anh ấy không có định trước, không có dự định trước, có nghĩa là những cái project mà các bạn thấy anh ấy làm chia sẻ hôm nay là những cái hoàn toàn là mới, giống như những cái ý tưởng mới được phát triển hoàn toàn luôn. Tại vì cậu mới bị hư cái ổ cứng, do cậu không có backup ổ cứng, cho nên là bị hư mất hết dữ liệu mấy cái bài hồi trước, cho nên là muốn mở project mấy cái bài cũ lên xem thì không được. Cho nên đây hoàn toàn là những cái bài mới. Thì thật ra anh nghĩ đây là một cái điều tốt, tại vì mình có thể học hỏi được là cách một người nghệ sĩ người ta phát triển cái ý tưởng từ ban đầu như thế nào. Rồi. Thank you. Yeah, so this track that I'm looking at, I guess we'll have to look at this screen over here, right? So this is, I'm actually working on my third artist album at the moment that will come out hopefully in November on Anjunadeep. This is a track that's quite club focused. So it's 125 BPM. Supposed to be a bit more of a clubby track really. So. Yeah. Cái bài mà các bạn đang nghe thì là một cái bài mới, có thể là sắp được phát hành ở trên Anjunadeep trong vòng hình như khoảng 2-3 tháng nữa. 125 BPM rồi, tức là Marsh chủ yếu làm để dành cho xài nhảy, là để nghe để dễ nhảy. Và cái phần mềm mà các bạn thấy anh đang xài là Logic. Yeah, my love for dance music began with sort of trance music in 2005, 2004. I began writing in 2009, and I sort of started with 128 BPM progressive trance, but my taste deepened to more progressive and deep house, and but I'm still very much inspired by all of the melody and the harmonics and stuff, harmonies from early trance music. But as I started DJing, I quickly found that the slower tempo, 118 BPM organic house, it wasn't energetic enough to sort of headline a show. And so I wanted to start making stuff that was a bit more clubby. So this is sort of the direction I'm headed in now. That's sort of why I've got to that point. That's really interesting, because that's exactly a question I have prepared for you today. I found that your music is your drum, your beat is very in your face. People can easily dance to it. Yeah. More than other artists in the label. I intended to ask you, is that your intention to do that, to make it more dance floor friendly? Yeah, I got the answer now. Like, yeah, I still wanted to remain true to, the soul and emotion in the deep house I was inspired by, and Anjunadeep as well. But I just personally felt that the 118 BPM, 120 stuff wasn't really. I wanted crowds of people, really getting energetic, and
and the 118 stuff didn't really do that. It was a nice nice vibe of people just vibing to the music, but I wanted a bit more like people sweating and. Rồi, anh làm quen với thích nghe nhạc trance từ năm 2005 thôi. Rồi, nhưng mà anh thích nghe cái kiểu trance mà nó tempo chậm hơn, 128. Sau đó nữa thì anh thích nghe những cái loại nó lại hơi chậm hơn tí, là nghiêng về tí deep house và progressive house nữa. Nhưng mà anh vẫn muốn giữ những cái chất liệu, những cái giai điệu, cái kiểu giai điệu của nhạc trance classic, nhạc trance thời kỳ đầu. Thì đó là cái phong cách và cái âm thanh mà các bạn sẽ nghe trong nhạc của Marsh. Và anh cũng có chia sẻ thêm, đó là anh thấy là những cái thể loại nhạc tempo chậm như thế, deep house này nọ, thì nó có cái hồn, nhưng mà để mà người ta nhảy nôm na là cho nó sung á, thì không có sung, người ta chỉ hơi nhún đung đưa tí xíu thôi. Cho nên là các bạn nghe cái nhạc của anh thì bạn sẽ thấy là cái beat nó rõ, nó mạnh hơn là so với những cái nhạc của các nghệ sĩ khác cùng thể loại. Thì đó là cái điều mà anh định hỏi, anh chuẩn bị sẵn cái câu hỏi rồi, nhưng mà đây anh chia sẻ trước thì là cũng đúng luôn. Thì là nó cũng là một cái để mình tham khảo về mỗi cái ý tưởng, mỗi cái ý tưởng mà mình chọn cho cái sản phẩm của mình, thì các bạn có thể tham khảo thêm ha. Rồi thì bây giờ mình tiếp theo. Thank you. Okay, I promise I will play some music soon. As you can sort of see on my projects, I'm maybe a little bit over the top about how I organize the track and how I label everything. But something that really helped me early on is I felt that I had too many different sounds happening. There was too many melodies, there was just too much in the track, too many drums. And something I realized early on is I like to think of electronic music in a similar way to how a band works. In a band, you've got your drummer, you've got a lead vocal, bass guitar, like a rhythm guitar. There's 5 or 6 different elements, maybe someone on keys, but it's keeping it simple. So when I look at electronic music, I try to break it down, and I've got these different colors, and I always color coordinate my track in this way. You've got the drums, right? My drummer, I've got my bass line, which is this dark blue color. My drums are this sort of teal blue color. I always have like my main lead as like this bright green, and like vocal is here in pink. And what this does is it helps me to see if I've got loads of bright green colors, then I'm like, right, I've got too many lead melodies, and I need to cut back, and I need to just pick the strongest one and focus around that and make that interesting rather than throwing too much into the track. And it helps with mixing. With a band, you've clearly got your vocal, which has its place in the mix. You've clearly got your keys, which they have their place in the mix. And so I like to approach my tracks in a similar way, so I don't overcrowd things. That it helps me keep it organized and keep it simple. Does that make sense? Yeah. Ok, thì các bạn nhìn trên cái project mà anh đang chia sẻ, thì các bạn thấy là cái project được sắp xếp và đánh dấu bằng màu theo từng cái nhóm tiếng. Thì mọi người mà học producer ở đây thì các bạn đều đã được học cái này hết rồi, đúng không? Các bạn học trước đây cũng thế, các bạn mới đang ở đây cũng thế. Thì cái rắc rối mà ảnh cũng hay gặp đó là dùng quá nhiều sound, quá nhiều nhạc cụ, quá nhiều trống, quá nhiều effects. Thì đây là một trong những cái cách mà giúp ảnh hạn chế cái rắc rối đó. Đầu tiên là anh sẽ nghĩ về cái bài nhạc của mình giống như là có một cái ban nhạc chơi ha. Thì một ban nhạc thì mình sẽ có trống, trong trống này có kick, snare, hi-hat, rồi sau đó có guitar bass, có rhythm guitar, có keyboard. Thì những cái sound mà anh chọn và được sắp xếp vào những cái nhóm tiếng này, thì với một cái ý tưởng như thế trong đầu để mình có cái cách sắp xếp, cách chọn sound, và đến khi mình mixing mình cũng dựa trên những cái sự ưu tiên mà mình đã dành ra đối với từng cái nhóm tiếng như vậy.
Thứ hai nữa là ví dụ như các bạn sẽ thấy là có những cái màu đậm, có những cái màu nhạt, thì đối với anh thường là những cái màu đậm là những cái quan trọng cần focus vào, còn những cái màu nhạt hơn là những cái sao mang tính nó phụ hơn, giống như nó làm nền hơn. Thì những cái này là một cái tip để mình, mà thật ra các bạn đều đã được học rồi đúng không, là mình sắp xếp cái project mình cho nó thứ nhất là để mình làm việc cho nó nhanh và hiệu quả nhất. Yeah. All right, I'm going to play some of the track. I mean, from like again, and looking at the overview, the arrangement. Obviously, you guys are probably aware, like from DJing, the first 32 bars of the track, I keep it really simple, slowly introducing maybe the bass line at the most, but keeping it really minimal so that you can make it easy for the DJ to mix from the last track into the new track. Similarly, at the end of the track, I've left 32 bars. Similar theory, really. Bass is just sort of filtering out. Well, it's not in this case, but often it would be. And yeah, taking out some of the drums. I've got like 16 bars here where the track develops a little bit further, and then I've got a nice section here where I can hype the crowd up a bit. It's a bit of a breakdown. The kick drum is I sort of taken the low end out of the kick drum, and this builds to. Well, I'll play it. So here we go. We'll start at bar 33. Hopefully we get sound. You want it louder? So with a lot of my stuff, I love to do this sort of arrangement where you introduce the idea, you build up. This time, I don't normally drop out all of the percussion on the drop there, but
in my sets, this has been quite a fun moment where it's worked really nice in the crowd. Often I find these minimal moments work really nicely in the sets before the drums come back in. Obviously, got a bit of a chord change. The chord progression is introduced here, and with this little bit here. So there's a bit of a chord progression introduced into the track, and then here I think I might still cut into this track, and like some of this bit doesn't work as well as I'd like in the club. Maybe it goes on a bit too long, but this little melody. Yeah, and anyway, so I've introduced the ideas, and then boom, into the breakdown. And from this moment onwards, it's a long build-up. It's a minute 30 long. But one of my theories is I don't know when a build-up can be too long in a club, because they're really locked in, waiting for it to come back, and they never think, oh, it's building up too long now. I'm just gonna, go and get a drink. Like, you're there and you're waiting for it to come back. So the more suspense you can build. I'll maybe let you speak because I spoke for a while. Thì chắc là cái nhìn trên cái project này các bạn cũng có thể tưởng tượng được những cái gì anh nói ha. Anh giới thiệu là cái đoạn đầu và cái đoạn cuối là mình có cái intro và outro dành cho DJ, thì cái đó đơn giản ha. Chia sẻ thêm về cái phần giữa thì nói chung là cái cách mà mình giới thiệu từng cái sound một xuyên suốt cái bài nhạc ha, giống như là trong khoảng 3 lần 32 nhịp thì mình không có đổi hợp âm ha. Đến cái phần cái phần thứ hai ha, các bạn thấy là ảnh mới giới thiệu cái phần mà bắt đầu có cái phần hợp âm bắt đầu đổi ha, và giới thiệu mọi thứ từ từ chuẩn bị đến cái phần breakdown ha. Và anh chia sẻ thêm đó là anh không có sợ cái phần build up nó dài ha, bởi vì anh tin là khán giả ở đó nghe và người ta sẽ chờ cho cái đoạn cao trào nó đến, chứ không sợ là khán giả chán thấy cái đoạn build up nó dài mà người ta bỏ đi. Yeah. Okay, so then we get to the breakdown, and I love like the vocal here. I wouldn't. I mean, I've had trouble in the past with sampling vocal that's like illegal, like I don't have the rights to, and it's a bad habit to get into, because sometimes you get attached to the vocal and then the label can't. Yeah, you can release it. They can't release it, so then you have to change it. And I've had it happen. Like I've got a track called Lost in You, and initially when I premiered that track at 𝗍𝗿cie in Prague, I'd played it with a little vocal sample which said "I'm so blue," and everyone loved the vocal sample, but we couldn't release it. We couldn't get the permissions, so we had to change it. And I actually sang the lyric which says "Lost in You," and it works. But I think a lot of people were like, it was better when it said "I'm so blue." So in this case, I've used the vocal from a singer called 𝗍𝗿cie, I think. Grace, let me think. See if I can find it. Yeah. So it's an old trance classic. Let's see if I can play it from here. So this is the a cappella. This is confidential, by the way. You go. Yeah, not very good quality either. Anyway, I love the original record. I'd love to actually do like a bootleg of that, to be honest. But I took it and I just chopped bits, and I used like a noise gate, I think. And so it was. Yeah. So if I turn the gate on here, you'll hear that.
So that was part of that sample. I think that'll be fine. I don't think that sounds anything like what it used to. But I think it is a risk that I've taken to do that. But Anjunadeep seemed pretty confident that we'd be okay with that sample. Until this masterclass goes out, and then Grace is going to be knocking at my door. But yeah, there's a few other bits in it. And so I'll open this up to your questions if you want to see how I've sort of done the gated effect a bit later on, but it's pretty simple. But so we get to the I'll let you go. Anh chia sẻ thêm về cái phần tiếp theo sẽ là cái vocal sẽ xuất hiện ha. Và anh chỉ chia sẻ thêm đó là khi mà anh có thói quen là cũng giống như các bạn lúc mới bắt đầu, đó là mình sẽ lấy những cái vocal sample có trong các cái bộ sample pack ha. Nhưng mà cái rắc rối khi mình dùng mấy cái sample đó, có nghĩa là mình có thể làm nhưng mà để phát hành cái bài đó thì không được, bởi vì những cái sample đó là có bản quyền của người khác. Mình có thể đem đi biểu diễn nhưng mà để release chính thức cái bản đó của mình thì không được. Một cái ví dụ đó là anh có làm một cái bài rất là thích, và khi mà chơi cái bài đó thì khán giả cũng rất là thích, nhưng mà bởi vì cái vocal sample trong cái bài đó không có được, không phải là bản quyền của mình, cho nên mình không sử dụng được. Thì anh giải quyết bằng cách là anh về anh tự thu cái vocal khác hát lại cái câu đó khác cái lời để cho không có đụng bản quyền. Nhưng mà người ta lại không thích cái kiểu như thế, người ta đã quen cái kia rồi, thì cái đó là một cái rất là bất lợi khi mà mình dùng những cái vocal sample ha. Còn cái ví dụ mà các bạn nghe đây là ảnh lại sample lại một cái bài nhạc trance cổ điển khác, nhưng mà như các bạn nghe đó là cái mà anh lấy ra ở trong cái vocal đó chỉ là cái đoạn rất là nhỏ, rất là ngắn thôi, mà được xử lý thêm cái effect nữa. Thì các bạn đang nghe là cái gate effect làm cho cái sound nó đứt quãng như thế ha. Thì một mẫu tí xíu thôi, thì như thế thì hy vọng là sẽ ổn, không có vấn đề gì. Và ông có nói là với cái label quản lý là Anjunadeep thì thấy cũng chắc cũng sẽ ổn thôi, miễn là đừng có phát hành cái buổi masterclass này lên mạng sau đó bị phát hiện là thì cái người ca sĩ đó người ta kiếm anh. So we get to the start of the breakdown, and that sounds really cool when all of the drums and the bass is gone, and then that vocal with there's also like this gated plucky thing, which sounds really nice at the start of the breakdown. And with the vocal bits as well. So it's a nice like break from the clubbiness, and then we go back into this.
So I mean, that's sort of the idea of the track. I think I might cut back like some of them. Like, yeah, I'm still not like 100% done with it, but that's the sort of the idea of this track. It's a clubby one. It's not supposed to be like the A side of the album, but like something that's danceable, I guess. And then I'll open up to just, I guess, because there's so much I could talk about. I guess people can just ask questions about how I've done different stuff on the track, and I can then go from there. Yeah. Yep. Tóm lại là anh chia sẻ là những cái các bạn nghe cho đến bây giờ chưa phải là cái sản phẩm cuối cùng, nghĩa là anh vẫn đang suy nghĩ và quyết định xem là sẽ cắt bớt chỗ nào, tại vì như vậy là theo anh là hơi dài. Rồi anh sẽ có anh sẽ đặt ra một số câu hỏi khác cho ảnh ha. Can you tell us how you started the track? What is the part that you begin with? The melody, the progression, or the rhythm of the bass line? I think 8 times out of 10, I like to start with more sort of the melody and the atmosphere, the backdrop of the track. And sometimes I like to sort of just try and build in that as much as I can before making drums, because having a hook for me is like having like the main element that hooks the listener is the most important thing to have before you start just chucking drums at it and hoping that it will turn into a hit record. Because if you've not got a hook idea, like it's sort of I just think it's sort of a waste of time arranging until you've got something you're like, yes, this is catchy, this is it. Yeah. Maybe it took me a few years to realize what that was. And maybe this one's not the most obvious example of that. But I think that the M1 organ is quite a catchy little riff. Yeah, this is the one. And then the rest is sort of just ear candy, really. You've got there's this little melody that comes, which I think is catchy, but then maybe it's not necessary in the track. Maybe I use it in a different track. But sometimes, I like to have a main lead and then have like a secondary lead that I can then it just creates a breath of fresh air for the listener. Like you've been like, right, here's the main melody. Everyone's like, right, we get it. We've heard that. Here's something else that I only play for 16 bars. Yeah. But that's sometimes, and then there's 16 bars in the beginning of the break, but that creates enough distance that the listener, when that main M1 melody comes back, it feels fresh again. Thì câu hỏi của anh đặt ra đó là anh thường bắt đầu một cái bài nhạc như thế nào, và bắt đầu với melody hay là với hòa âm hay là với beat hoặc bassline. Thì anh nói là 80% với cái khi mà anh đầu bài nhạc thì anh bắt đầu với cái melody và cái có thể nói atmosphere là cái không gian âm nhạc của cái bài nhạc, cái màu của cái bài nhạc. Thì nói chung là anh sẽ bắt đầu với cái phần chính. Anh có nói đến cái chữ hook, đó là cái giống như là các bạn nghe một bài nhạc mà có một cái câu giai điệu hay là một cái tiết tấu hay là một cái phần chính của bài nhạc mà nó ở lại trong cái tâm trí của mình sau khi mình nghe rất là lâu. Đó chính là cái hook, cái mà nó sẽ để lại một cái ấn tượng sâu ở đối với người nghe. Thì anh sẽ tập trung vô cái điều đó trước, sau đó mới là đến beat, đến mọi thứ trống chiết này nọ. Thì đối với ảnh thì như thế là nó sẽ cái bài nhạc của mình nó sẽ để lại một ấn tượng sâu hơn là mình bắt đầu với cái beat và mọi thứ sau đó hy vọng là sẽ có một cái gì đó hấp dẫn diễn ra trong quá trình đó. Thì đó không phải là cái cách ha. Rồi yeah, thank you. Yeah. Go ahead and keep asking different questions, really, I guess. Like what would be useful? Like I could show elements in the track, or yeah, I think
with this one, the most obviously is the gated effects on the vocal, right? It make up the whole idea for the track, right? Okay, can you show us? Is it the stock plugin on Logic or something else? Yeah, so I've used the stock plugin with Logic, this gate plugin, and what I've done is I've created this is like how I do a sidechain kick drum, but this time I've called it sidechain gate, and so this is the trigger. This is triggering the rhythm of the gated effect on the vocal. And I'm just using a kick drum for this. So I've got an instance of kick 2 with a kick in it. And so that's being sent 100% to this bus, which is called my sidechain gate bus. The volume is supposed to be all the way down. And there's no volume coming out of this channel if I play it, but the signal, so there's no sound coming out of it, but it is sending the signal to trigger within the gate. And I can just access the bus that the trigger's on, and whatever rhythm I tap into the keyboard with the gate here, so I can look at the MIDI. And wow, that's quite. I think I've maybe just what have I done with that? Yeah, so I've literally it's just the rhythm of it. Really, it shouldn't need any like notes. Hang on. But yeah, it doesn't need all of the MIDI information there. It would literally just need one line of the rhythm, basically. But that rhythm there is the same rhythm that the pads and also the gate. I couldn't tell you why it's so complicated in this example. I thought it was probably just being lazy, and I just pulled some chords. Okay. Thì anh vừa mới hỏi về cái effect mà các bạn nghe cái âm thanh nó bị ngắt quãng như thế, thì cái đó gọi là một cái gate. Thì anh dùng cái plugin đi cùng với cái phần mềm Logic. Thì các bạn chưa dùng Logic cho nên anh sẽ giải thích bằng cái phần mềm Ableton Live của mình để các bạn dễ hiểu ha. Thì trong Ableton Live mình cũng có cái audio effects là gate. Và cái cách xài như vậy thì là nó ngược lại với cách các bạn dùng cái sidechain đối với kick với cái bass. Cái sidechain bình thường chúng ta dùng thì là mỗi lần cái kick nó phát ra thì cái bass nó im, nó giảm bớt, đúng không? Còn cái này ngược lại, thì cái gate là ngược lại với cái compressor đó. Thì cái tiếng kick mà nãy các bạn thấy ảnh mở lên cho mình thấy là cái kick đó chỉ dùng để lấy cái tín hiệu xài cho cái sidechain này thôi. Nhưng mà như anh nói là ngược lại với cái sidechain mà chúng ta hay dùng á, thì cái này là mỗi lần cái tiếng kick nó phát ra thì cái âm thanh thứ hai của mình cũng phát ra luôn. Và đối với cái tiết tấu mà các bạn nghe cái sao nó ngắt quãng như tích thì đó là để có được cái tiết tấu đó thì ảnh play trên cái MIDI keyboard, thì play để lấy cái tiết tấu của cái tiếng kick thôi, chứ bản thân cái tiếng kick đó nó không có phát ra tiếng, nhưng mà cái tiết tấu của nó sẽ dùng làm cái tín hiệu để sidechain cho cái gate. Đó là lý do mà các bạn nghe cái vocal nó ngắt quãng tích. Còn cái vocal nó lên xuống, anh nghĩ đó là cái sample gốc nó lên xuống như thế. Cái sidechain mà anh vừa chỉ cho mình thì nó là cái hiệu ứng của cái gate mà thôi. Yeah, I have another question. Do you mix as you go, or you have another session for mixing? And you mix and master your music yourself, or the label will do that? So I do quite like to sort of mix as I go, roughly, so it doesn't sound just complete garbage. But once I've finished my arrangement, then I go back and I actually I start with my kick drum and my bass line, and I mix those two so they sound really good together. I've got different techniques. I could share some basic techniques of what I do there, because that's, I think, the hardest part of the track to get right. Then I start
mixing each of the elements of the drums, and then the mids and bits are sort of a little bit, I find a bit easier they just generally fit into their place without too much hard work. It's getting really crisp kick and bass interaction, really crisp drums, and then you have a bit more like freedom with the mids, I think. Like they sort of just do their thing and fit in most of the time. Sometimes the lead might need a bit more high end, so I might layer a sound in that's going to provide that. But yeah, I do all my own mixing, and I do and I think it's really important to do a home master and to learn how to do like a very simple master on your own work, because you need that to then reference professional releases, so that you can then, and I can look at that too, because that's been really helpful for me as well, that process. You can compare your work to a mastered commercial release, and you can think, right, oh wait, the high end is really low on my track, or the bass is really quiet on mine compared to this commercial track. I'll let you, Okay. I can do that. That would probably be helpful, I think. Okay. Anh vừa mới hỏi đó là ảnh thường là sẽ vừa làm vừa mix hay là dành một cái bước khác để mixing riêng, và ảnh là tự mix cái bài của mình, tự mix và master cái bài của mình, hay là để cho những người kỹ sư khác ở cái label làm cái việc đó. Thì anh chia sẻ đó là trong cái quá trình mà để làm ra cái bài thì anh có mix sơ sơ, thì cũng giống như là mình hay làm, đó là mình cắt gọt một tí xíu để cho âm thanh nó sạch, nhưng mà cái đó chỉ là nháp thôi, chỉ là những cái gọi là sơ sơ thôi. Rồi sau khi có cái arrangement, có nghĩa là có cái bài nhạc của mình nó đã thành hình rồi, đã có đầu có đuôi, có này, đã thành hình một cái bài nhạc từ đầu đến cuối rồi, thì anh mới quay lại để mixing nó một cách nghiêm túc. Và hai cái yếu tố mà anh sẽ dành thời gian làm mix trước đó là cái kick và cái bassline. Một khi hai cái thằng này mà nó đã hiệu quả, đã tốt rồi, thì cái phần còn lại mọi thứ nó sẽ fit vào dễ dàng hơn. Sau cái kick và cái bassline thì sẽ là những cái thứ ở trong cái bộ trống, những cái phần, những cái thành tố còn lại ở trong cái beat ha. Sau đó sẽ là đến cái phần mid. Thì cái phần mid ở đây có nghĩa là bao gồm cả tiếng lead và những cái nhạc cụ khác. Yeah. And in your music, I noticed a lot of ambience texture behind like in the background. I can say it's almost your signature sound, right? Can you share some tip on doing that? Yeah. So that goes back to how do I start the track, and sometimes it's actually going to a website called freesound.org, and people they take really good field recordings of, you name it, it could be a jungle, it could be city traffic in Vietnam, it could be anything, and often I like to just go through, just browse the random stuff that's been uploaded, and a lot of it's just total garbage, but some of it's like, that's kind of interesting, I wonder if I can do something with that, and that's quite unique. Like there was a sound I've got called Innocence, and I found like a sound of a gecko lizard, and I was like, some days I'm open, I'm like, yeah, all right, I'll try it, why not, I'll see what I can do with it, and a bit of delay, bit of reverb, pitched it differently, and suddenly like I had like an element in the track which was interesting and brought something special. So I've got these elements here, rain on fabric, so that sounds like this. We can hear it. I think it's hard to hear because it's raining outside, but it is the sound of rain on sort of fabric, very peaceful. And then there's this like frying pan crackle, which again we can't really hear, but it's like the vinyl crackle sort of sound, but it was actually done with someone was frying an egg or something and it was cracking. Anh vừa mới hỏi đó là trong nhạc của ảnh á, thì các bạn sẽ nghe là giống như hồi lúc đầu anh mở các bạn nghe, các bạn sẽ nghe những cái tiếng giống như là chim hót, những cái tiếng tự nhiên, tiếng suối róc rách chảy, tiếng mưa rơi này nọ, làm cái nền ở đằng sau cho cái bài nhạc nó ở trên đó. Thì cái đó giống như là một cái
một trong những cái đặc điểm nổi bật về cái nhạc của ảnh thì anh chia sẻ những cái tip để làm những cái đó. Thì anh nói là anh sẽ collect mấy sample từ cái website là freesound.org, tóm lại là free. Rồi có những người ta đi thu những cái âm thanh ở ngoài, thu tiếng xe, tiêu thu các loại sample, người ta upload lên đó, thì mình lên đó mình check, download về và dùng thôi. Anh có giới thiệu cho mình hai cái sao ở trong cái bài này, đó là một là tiếng mưa rơi trên vải, và cái tiếng nữa là cái tiếng cũng lãng mạn, đó là chiên trứng đó, trứng chiên trên chảo đó. Thì là nhưng mà nghe như vậy, nhưng mà cái sao như thế, nhưng mà khi các bạn rõ ràng nghe trong cái không khí của cái bài nhạc này thì các bạn không có hề nhận ra đó là những cái sao như thế, đúng không? Nó là một cái nền cho cái bài nhạc nó nằm lên, rất là làm cho cái bài nhạc nó thêm có cái chiều sâu. Okay, thank you. Yeah, there's sort of other elements like this pad sound. Which is filtering into the mix with something. Fab filter. There. Just letting the highs gradually fade in. And Pan Man is making the sound just slowly pan left to right in the stereo field. And pitched it with sound shifter to be in key with the rest of the track. But it's just a lovely like washy background sound, and it just adds to that sort of dreamy atmosphere that I love to make. And then there's like these the angel sounds, and these are from, I've just found these like digging through sample packs that I've had. Splice is I don't have Splice, but that's probably a really good way to find these random bits of audio that you can like manipulate and have fun with. But yeah, added with like everything else, it just starts to create atmosphere. Lots of reverb. I feel like it's hard to overdo reverb sometimes. I think I love to just wash stuff in reverb, and I always send to my reverb, and I have like one send with a long reverb, which I normally use 𝗣𝗿cie𝗱𝘂𝗰𝗲 for longer stuff, and then I'll have like some of the drums which I might want a little bit of a tail on the snare or something, and I'll often send to like a shorter send. And actually I use this one, Space Designer, like this patch. I use this a lot. It's just I just found it and just like kind of like it. So you always send your reverb not direct on the track? Yeah, I never put it on the channel because I feel like it sort of ties all the sounds together sonically. I mean, going back to the band analogy that I used at the start, when you hear a band, you hear them in a space. You know, you don't hear the guitar being played in a cathedral and then the singer playing in the bathroom. You hear it. You hear it all in the studio or like the concert hall, and it makes sense when you listen to it. But and that's why I think it makes sense to have one main reverb space that's the large one, and that ties those ambient sounds together. And then I've got another send for like the shorter one. That's it. Just keeping it simple. Cái phần trả lời vừa rồi anh nghĩ là rất là hữu ích cho các bạn. Đó là anh hỏi là anh hay dùng cái reverb trên từng track, trên mỗi cái track riêng rẽ, hay là dùng bằng cái đường send và return. Thì cái cách mà anh dùng đó là anh không có dùng trên, tuyệt đối là không có dùng trên riêng rẽ từng track luôn, mà là chỉ dùng trên cái send, cái đường send thôi. Là tại vì trở lại với cái ví dụ về một cái band nhạc chơi như hồi nãy anh nói, thì đó là các bạn nghe, khi mà mình nghe một ban nhạc chơi thì mình sẽ nghe cái ban nhạc đó chơi ở trong cùng một cái không gian, chứ không phải là ví dụ như cái trống thì đánh ở cái phòng này, còn ca sĩ đứng dưới nhà bếp hát chẳng hạn. Thì cái cảm giác mà nghe như thế, thì nếu mà mình dùng mỗi cái reverb
trên mỗi track riêng á, thì nó sẽ có mang lại cảm giác nó không có cùng ở một không gian, cho nên là anh sẽ có một cái sound reverb chính, mỗi không gian chính đó là dùng chia sẻ cho tất cả cái chi tiết ở trong bài, thì như thế thì nó sẽ có cảm giác là nó ở trong cùng một cái không gian. And speaking about mixing the kick and bass, the low end, so can you tell us how you handle the low end and your setup, especially with your setup at home? Do you have a fully treated studio at home, or where? So my wife and I, we've been moving every 3 months at the moment, and so I have to find the best desk I can, which could be in the corner of a kitchen like I had in New York, or it could be an actual desk like I had in LA. And but really, I swear by this software called SonarWorks. I'm not paid to say this, but they did actually give me a free copy of it. I was supposed to do a video to promote it, but I never did that. But they've anyway. It's crucial because you measure the acoustics of the room, and then it will tune your speakers in the room to give you a very flat response. So I've never been in a professional. I've never made my music in a professional studio setting. I mix mostly in headphones, open back Sennheiser HD 650 headphones, and SonarWorks also will tune those so that, because they're not all perfect either, and it will make them sound flat response, so that you can trust them. And that means I can be in any environment, really, in a hotel room, or I could be in a kitchen, and I can use the SonarWorks microphone to tune the speakers, and it gives me a consistent environment to work from. Anh vừa mới hỏi đó là về mixing cái kick với cái bass á, nói chung là cái phần trầm của cái bài nhạc của mình. Thì cái rắc rối mà đa số mình, các bạn và mọi người ở đây gặp phải đó là mình không có được một cái studio hoàn hảo để làm việc ở trong đó. Thì anh hỏi là anh có một cái studio được tiêu âm này nọ đầy đủ hoàn chỉnh hay không, thì anh nói là không, nói là hai vợ chồng tôi là cứ phải chuyển nhà 3 tháng một lần, cho nên tôi không có studio đàng hoàng để làm việc. Lúc nào có ở cái phòng nào sắp xếp được thì đặt cái bàn làm thôi. Và cái công cụ mà anh dùng để khắc phục tất cả những cái rắc rối mà gặp phải đối với cái vấn đề âm học trong phòng thì nó là cái SonarWorks. Cái này các bạn cũng được làm quen rồi, đó là một cái cách để nó sẽ fix những cái frequency bị đổi lên hay là bị cancel, bị triệt tiêu, dẫn đến những cái âm thanh mình nghe từ cái loa monitor nó không chính xác. Thì cái phần mềm SonarWorks đó nó sẽ giúp mình khắc phục tất cả cái vấn đề đó. Và thứ hai nữa là để mix cái phần kick và bass đó, thì cái công cụ thứ hai đó là anh sẽ mix chủ yếu ở trong cái headphone, mà chính xác là cái Sennheiser HD 650 cộng với lại SonarWorks nữa, cái SonarWorks cho headphone nữa. That's the case where most of us here have to deal with. Yeah, it goes to show what you can achieve with pretty much any setup, really. You don't need a $30,000 studio to be able to make an Anjunadeep record or a hit record. You just need to be able to learn and adjust to what you have. But definitely SonarWorks, and just to say with it, I mean, it is quite expensive, but I think you get 3 licenses per time you get it. So something you could do is you could team up with 2 of your friends, and then you each pay $100, and then you just share the microphone around. And if you're poor like me, then that's how you can get around that. Or actually, I got it for free, but that's how we did it here too. Thì anh cũng chia sẻ đó là các bạn không có cần một cái studio khủng để có một cái bài nhạc được phát hành ở trên cái label như là Anjunadeep. Anh nghĩ là cái này nó rất là truyền cảm hứng, bởi vì như trong quá trình học thì anh cũng có nói chuyện với mọi người, đúng không? Nghĩa là mình không cần tất cả những cái công cụ nhìn nó
hoành tráng này để em có bài nhạc nó kết quả nó chuyên nghiệp. Cái quan trọng nhất vẫn là cái hồn của cái bài nhạc, đúng không? Cái cảm xúc mà mình truyền trong cái sản phẩm của mình nó có đến được với người nghe và nó có làm cho người nghe xúc động, đồng cảm với mình hay không. Ok, anh sẽ hỏi một câu hỏi nữa, đó là anh sẽ muốn anh chia sẻ thêm về cái sản phẩm đầu tiên mà được ký với cái label Anjunadeep ha. But okay, you keep going. But talking about the kick and bass, mixing those, you'll notice I've got one channel which is my kick drum, and I've got one channel which is my bass line. And one of the mistakes I made really early on when I was learning how to write music was people were like, "Oh, you've got to layer everything. You have to have, you know, a low part of the kick. You've got to have a mid and then a click, and then you've got to try and make them all work together to sound unique, you know. And then you've got to have a bass line like your sub bit, and then your mid bit, and then this bit." It just was a nightmare for mixing for me, and to get like a really solid sound. Sometimes the only times I ever layer anything, because layering is really effective, but I only layer when I think the sound needs something else. Like, does the bass line need a bit more of a bite and a crunch to it? Okay, then we layer in something that's going to add that. But if it sounds good on its own, then I leave it. Okay. Anh vừa mới chia sẻ về một vài cái tip khi mình dùng khi mà mixing cái kick với cái bass ha. Thì một cái sai lầm mà mình hay bị lúc mình mới bắt đầu, đó là mình chồng rất là nhiều thứ lên một cái kick. Nghĩa là chồng có cái phần sub là một cái kick khác, cái phần mid là một cái kick khác chồng lên, sau đó chồng thêm cái kick nữa ở trên nữa. Mà 3 là ít, anh thấy có bạn chồng tới 5-6 lên một cái kick. Thì thực ra là cái đó nó không làm cho cái kick của mình nó dày hơn hay mạnh hơn hay nặng hơn, mà thực ra là nó còn làm cho mình khó mix hơn lúc mà có một mình cái sound rất là nhiều. Thì tóm lại là anh không bao giờ layer nhiều cái kick lên với nhau, trừ khi là cảm thấy là cái bản thân cái kick nó đang thiếu một cái gì đó. Ví dụ như cái phần tick của nó thiếu thì anh mới layer một cái sound khác ở trên đó thôi, chứ còn lại thì các bạn thấy là anh sẽ chỉ dùng có một cái tiếng kick thôi. So and I love to just have one kick drum, and I use a plugin for all my kicks now called Kick2 by Sonic Academy. I love this plugin, and something I've learned to do, which I mean, I did a little mini Instagram video on it about a year ago now, but I've got a process of recreating a kick drum from like another track I like. So when I'm listening to music, I'm constantly thinking, "Oh, I love this kick drum. Maybe I can use my technique to recreate it within Kick2." There's a really good tutorial about how to do that on YouTube. The Sonic Academy guys have shared how to do this. But you basically then you don't have the sample. You've got your creation of you basically create the low end, the sine part of the kick drum, and then you have the option to make it longer or shorter, or you can change the pitch without affecting the transient of the kick, you know. So I love to use Kick2 for my kick drums. This kick is actually a Eric Prydz track called On Off. Well, is it a Cyrus D? On Off? Yeah, I think it's Cyrus D. Very famous Eric Prydz thing. Amazing kick drum, and it sounds like, well, I think so. It sounds like this. It's like it's just punches nice. It's got the whole thing just sounds nice to me, and it doesn't need extra. It doesn't need another click or sub underneath. I think it's got, for me, I like that sound. So yeah, but in a Kick2 you have the option of higher or lowering the click part, right? Yeah. And the sub part differently, right? Yeah. Cái cách mà anh tạo ra cái tiếng kick thì là anh dùng cái plugin gọi là Kick2 ha, cái này của Sonic Academy ha. Với cái này thì mình có thể
có rất là nhiều cái tùy chỉnh chi tiết cho cái tiếng kick của mình, có thể làm nó dài, nó ngắn, hoặc là thay đổi cái cao độ, cái pitch của nó mà không có ảnh hưởng đến cái transient của tiếng kick. Một mình thằng này không thì các bạn, như các bạn nghe thì cái kick nó cũng rất là hay, là đầy đủ, rất là tròn trịa và đủ lực rồi, không cần phải layer gì thêm. Nhưng mà thật ra trong cái plugin này nó cũng có cái option cho mình, đó là mình có thể mix cái phần click của tiếng kick, cũng nghĩa là cái phần mà các bạn nghe tiếng kick nó đanh á, là nhiều hay ít mà riêng rẽ. Nói chung là cái plugin này thì là mình có thể có rất nhiều cái tinh chỉnh chi tiết cho tiếng kick và tùy ý mình, thì như thế thì nó sẽ giúp fit cái tiếng kick này với mọi thứ khác ở trong cái bài nhạc của mình tốt hơn. Yeah, I just on my Instagram I've got a video, like a minute clip of how I do that process of recreating the kick. If any of you are interested, there's also a really good longer YouTube video. Really recommend. It's been a game changer for me actually, because I used to go through sample packs, listening to all the different kick drums, and I'd be like, crap, like, oh, this one might, and then in the end, and like you've just not got as much control as like I wanted to have. And with Kick 2, you've got so much more control. So this is what I'm using now. Okay, and it is all you do with the kick, or after this you have some more processing? Yeah, so my kick drum on the channel has literally just got, and I wouldn't even do this now. I don't even roll off the low end of it. I would leave it pretty clean like this. And then more of the work I do with the bass line, which I can come on to. Yeah. Anh vừa mới chia sẻ là trên Instagram của anh thì có một cái video ngắn chia sẻ về cái cách mà ảnh tạo lại cái tiếng kick theo cái track, theo cái tiếng kick mà anh thích trong cái bài của Eric Priest. Các bạn có thể tham khảo. Và thứ hai nữa là anh hỏi là trên cái tiếng kick này thì anh có xử lý gì khác không, hay có những cái effect gì khác để mix cái tiếng kick nữa hay không, thì anh chia sẻ đó là hầu như là không. Như các bạn thấy là trên cái track của tiếng kick này thì chỉ có một cái EQ để cắt cái phần low, nhưng mà cái đó cũng không có hoạt động bây giờ ha. Và nên những cái anh sẽ làm thì là anh xử lý trên cái tiếng bassline ở phần tiếp theo này. Yep. So I made the bass line in Silent, which obviously you guys will probably know this synth. I just find it like I can quickly program pretty much any sound, any simple sound. Like if I need a pad or if I need a bass or a lead sound, I can make it quite quick in Silent. I don't make like weird and crazy stuff, but I do that. I just do preset searching when I want those sorts of sounds. But this is when I'm like, oh, this track needs, you know, like a really acidy sort of 303 sound, and then I'll make it in Silent. I could often I pick Silent, but often I've used like Roland stuff like SH2, SH101. I love 𝗣𝗿cie𝗱𝗂𝗰𝗲 to do that sort of thing. Simple sounds. Nó vừa chia sẻ đó là ảnh dùng cái silent cho hầu hết mọi cái nhạc cụ trong bài ha. Tại vì thứ nhất là ảnh có thể tạo ra những cái sound có thể dùng được và đơn giản rất là nhanh, và thật ra là ảnh cũng không có dùng những cái sound là nó quá quằn quại ghê gớm ha, mà ảnh có thể lướt qua mấy cái preset nếu cần, hoặc là tạo ra một cái sound mới. Trong cái trường hợp là đánh giá là ở cái bài nhạc này cần cái sound ở cái chỗ này, cái màu như thế này, thì trong cái tình huống đó thì anh tự tạo một cái sound mới thì nó nhanh hơn là đi lựa một đống preset. Is it silent your only synth, or for the bass? Use for the bass? No, I use, I like to use 𝗍𝗿 or SH2, SH101 from Roland. ES2 in Logic is pretty cool. But it's a really simple, easy to, it's a pretty easy to get your head around synth. Yeah. Này, sorry mọi người này, nói dài quá, anh Nhuận dịch quên. Thì này anh có nói là ngoài cái silent ra thì anh còn dùng cái diva của 𝗍𝗿 nữa, và một vài cái scene ở trong Logic luôn. Tại vì chung lý do chính là nó đơn giản
và nó dễ sử dụng thì khi mà nó đơn giản và nó dễ sử dụng á, thì mình không có mất thời gian mò mẫm, thì mình được thể hiện được cái ý tưởng trong đầu của mình ra nó nhanh hơn. Cái kết quả là cái bài nhạc của mình mọi thứ nó sẽ chặt chẽ hơn, mình sẽ không bị phân tâm bởi phải đi tìm sound hay là mất quá nhiều thời gian cho cái phần này. So this is what the bass line sounds like with no processing on it. It's a bit buzzy. And yeah, it's just a sawtooth wave with two voices, mono and quite a snappy envelope. And then I'm not even, yeah, that's pretty much the patch. There's nothing in part B either. Đây là cái sound bassline của cái bài này ha. Thì thực ra các bạn nghe cũng là một cái sound đơn giản thôi, là một cái saw wave có hai oscillator. Mời. Yeah. And then I used 𝗣𝗿cie. I love all of their plugins, but 𝗣𝗿cie_3 to roll off the buzzy part of the bass at 100 hertz. And then I also did a dip here at 65 hertz, and that is where my kick drum is punching. So if I played my kick drum with span on, I can see here the kick is at, like, you can see in the top left is punching 64, 65 hertz. So I know that's where my kick drum, that's the main fundamental frequency of the sound. And so I find that in the bass line, and I'm just going to dip out about 4 dB of that area just to let the kick, because the kick for me is the commander in chief of the track. But I like the bass line to be closely second in commands. But yeah, this just cuts a little bit of space there for the kick drum. Rồi, đối với cái bassline thì như các bạn thấy trên cái màn hình hồi nãy là anh có một cái EQ. Cái thứ nhất là low cut, có nghĩa là cắt bỏ cái phần âm thanh ở dưới Phật trầm thiệt trầm. Đó là cái low cut đầu tiên các bạn thấy ở trên màn hình. Cái thứ hai là các bạn sẽ có thấy là một cái bell EQ ở ngay giữa. Ngay chỗ đó anh nói là cắt ở 65 Hz. Thì tại sao cắt ở chỗ đó? Là tại vì cái chỗ 65 Hz đó là cái chỗ tần số của tiếng kick. Cái tiếng kick nó phần chính của nó nằm ở đó, thì mình cắt ngay chỗ đó của cái bassline để chừa chỗ cho tiếng kick. You do this before you sidechain or after? I do before. Okay. Và anh làm cái này trước khi anh sidechain cái tiếng bass với kick. Okay. Yeah, I'll try and be quick. The next, I mean, I try and keep it simple normally, but this plugin is from Waves, and it sort of just thins out some of the boomy boxiness of a bass line sometimes. It's a very, basically it's a multiband compressor, but very simple. Và một cái plugin nữa anh dùng cho cái bass line là cái plugin này của Waves ha. Cái này trong... Waves, and I just helps a little bit. If I could. Probably won't hear it, but sometimes it makes it a bit more punchy, but it just thins it a little bit and just compacts it. Cái plugin đó gần giống như là một cái multiband compressor ha. Thì như anh chia sẻ thì là đôi khi thì nó làm cho cái sound nó mỏng lại xíu, nhưng mà đôi khi là nó compress, cái việc mà nó compress mọi thứ đó làm cho cái bass nó gọn lại. Next, which I find is really important for bass line is I like to each note in the bass to have the same power, the same weight. And so the way that I achieve that is with either compression, or if that's not really working, and if it sounds just as good, sometimes I just use a limiter. And so I go to the part of the track where the bass line is going, like the chord, moving through the chord progression, and I'll pick the weakest note. And I'll use Pro 2 to find out where that is, because you can analyze quite good. So from that, like that second note
is a bit weaker than the rest. So I like to set my limiting on the weakest note so that all the other notes are forced to have the same power. Thì cái này cũng là một cái rắc rối mà mình sẽ hay thường gặp phải nè. Đó là ví dụ như cái bassline trong cái bài của mình có đổi nhiều cái hợp âm khác nhau. Thì cái bassline của mình có những cái nốt nghe nó sẽ mạnh, và có những cái nốt nó trên cao thì cái phần bass của nó không có đủ. Thì cách để khắc phục cái điều đó của Marsh đó là dùng cái limiter. Thì dùng một cái limiter thì như các bạn thấy với cái màn hình analyzer của cái 𝗿𝗿, mình có thể thấy là cái nốt nào yếu và cái nốt nào mạnh. Thì mình sẽ set một cái mức trần, đó là cái ceiling của nó, và mình nếu cần có thể nâng cái input gain lên để cho cái nốt mạnh và nốt yếu nó đều nhau. Và tất cả những cái này thì anh làm trước khi mình xài sidechain, đó là trước khi dùng sidechain để né cái kick với cái bass ra. Okay. So once I've done the and once I feel like I've controlled the bass line, so like I set my limiting at 16, gain 16, output 16. So then it looks like this, and it's getting, those notes don't get compressed because they're at 16. And when I look at the output here, you can see all of the notes have the same power, you see? And they're all controlled. That gives me some peace of mind in a club. I feel like still sometimes you'll get some notes that are a bit boomier on the different club system, but this helps me control it. So I do that. Once I've done that, then I do my sidechain. I also sometimes, I used to use a plugin called 𝗍𝗿𝗿𝗿, and this is really easy to give like the sidechain pumping effect without having to go through the whole sidechain kick process. I recommend this for people starting out. I've wanted a little bit more flexibility more recently, and so I've gone back to using Logic's compressor and the sidechain. That's the kick drum being sent here, and then I play with all of the threshold ratio and blah 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 blah, and then I have my sidechain happening. And I also do that with this other plugin here. This also does sidechaining, but instead of doing volume, it does the frequency. So you send the kick to this, and then you can cut out whenever the kick hits, it cuts those frequencies out of the bass line rather than the volume ducking. Does that make sense? Sau tất cả những cái process vừa rồi thì là anh mới dùng đến sidechain ha. Thì trước đây thì anh cũng mới dùng cái plugin mà để sidechain, đó là 𝗍𝗿𝗿𝗿 ha. Thì 𝗍𝗿𝗿𝗿 nó cũng giống như cái A-level tool mà các bạn đã dùng rồi ha. Nó là một cách để chúng ta có thể cho nó cái đường đi của cái volume của cái bassline, mình để nó lên trên ha. Nhưng mà sau này thì để có những cái tinh chỉnh nó chi tiết hơn đối với cái tiết tấu mà sidechain của cái bassline, thì anh quay trở lại dùng cái cách sidechain cổ điển, đó là dùng cái compressor ha. Dùng cái âm lượng của tiếng kick để sidechain cái bassline ha. Và cái plugin thứ ba mà các bạn đang thấy trên cái màn hình bên tay trái, đó là cái track spacer ha. Cái này cũng là một cái plugin để dùng để sidechain ha, nhưng mà khác với cái sidechain bằng cái compressor kia, thì có nghĩa là cái sidechain này chúng ta có thể chọn cái tần số ha. Ví dụ như cái bass trên cái bassline thì mình có thể chọn cái phần sidechain nó chỉ đến ví dụ đến 200 Hz thôi chẳng hạn. Thì cái volume của tiếng kick nó sử dụng để, như các bạn thấy trên cái màn hình, đó là mỗi lần cái tiếng kick phát ra chỉ có cái phần âm thanh ở dưới 200 Hz nó bị giảm xuống thôi, còn phần còn lại của cái nhạc cụ của mình thì nó không ảnh hưởng. Yep. So once I've done all of that, that's sort of where track depending, that's where I'm like, right, bassline, I've got like my bassline is controlled. Now I need to figure out how loud is the kick compared to the bassline. And to do this, hopefully this isn't too hard to translate, but I use a plugin called 𝗍𝗿𝗿𝗿, a metering plugin.
And when I play the kick drum, I just move these trims so that it's hitting -3 dB. So I can turn it down a couple. So it's at 3. You can start saying that, I guess. Okay. Thì sau khi And this is on the stereo output too, this plugin, the metering plugin. Ok. Sau khi các cái thao tác vừa rồi cho đến bây giờ ha, thì cái bước tiếp theo là anh sẽ cân bằng cái mức âm lượng giữa cái kick và cái bass. Thì để làm cái điều này thì anh dùng thêm mấy công cụ hỗ trợ là cái VST plugin như các bạn thấy ở trên bảng. Đó là một cái plugin là nó giả lập lại cái 𝗍𝗿cie𝗱𝗂𝗰𝗲, tức là cái các bạn thấy trên cái mixer analog hay là những thiết bị analog, nó có cái đồng hồ, có cái kim nảy ha. Và cái điều đầu tiên anh làm đó là ảnh canh cái mức âm lượng của cái tiếng kick làm sao mà cho nó, các bạn thấy cái kim của nó nhảy lên peak ở -3 dB ha. Yeah. And then, sorry. Yeah. Và cái plugin này là mình để ở trên cái đường stereo bus, có nghĩa là cái đường tổng đi ra master của mình á, chứ không phải là để trên tiếng kick hay là để trên tiếng bassline nha. Yeah. And then I added the bass line in, and I watched this number because when they both are playing together, I aim for about maybe -2 when they're both playing together. So you can turn the bass line on the fader up or down so that you're hitting sort of around the -2, maybe -1.8, around there. So if I put bass line in, we'll see what happens. So it's sort of, it's around -2. And I really like this plugin as well. It's free. It's called 𝗍𝗿cie𝗱𝗂𝗰𝗲𝗿, and it's just useful to visualize and see, like, you can see the kick drum and you can see the bass line. And I want the kick to be the commander, but I also want the bass line to be nearly as loud. And normally that difference, the sort of when it comes to about 1.8 on VUMT, that's about the level I feel like is the good distance between the kick and the bass. Maybe I could turn the bass up a bit more, but maybe I'll come revisit this, but yeah. Yeah, I mean, after this, we still have to adjust a little bit. Sometimes, if necessary, but it gets you in like the ballpark. It gets you close. Yeah. Rồi tiếp theo sau cái động tác vừa rồi thì tiếp theo đó là anh sẽ canh cái mức âm lượng của cái bassline, làm sao để khi cái bassline và cái tiếng kick của mình cùng play thì cái mức của cái 𝗍𝗍𝗱𝗃 nó sẽ nhảy đến khoảng -2 dB hoặc -1.8. Và thêm một cái VST nữa mà anh dùng ở đằng sau đó là, hồi nãy anh nhìn không có rõ, là 𝗍𝗿cie𝗱𝗂𝗰𝗲𝗍 mà. Thì cái đó nó giúp cho mình nhìn được thấy cái sóng âm thanh của cái âm thanh tổng, có nghĩa là của cả cái kick và cái bassline. Thì nhìn như thế thì các bạn có thể thấy đó là cái tiếng kick là cái phần chính của mình. Cái sóng các bạn nhìn thấy cái phần nó pick lên cao đó là cái phần sóng của tiếng kick ha. Và cái sau đó là ở giữa hai tiếng kick nó là cái bassline ha. Thì như anh nói đó là anh muốn là cái tiếng kick là cái tiếng lớn hơn, là cái phần chính, và cái thằng đóng vai nhị ca đó là thằng bassline. Anh nghĩ đây cũng là một trong những cái lý do mà nhạc của Marsh là mình nghe là mình sẽ có cảm giác là dễ nhảy hơn, là tại vì cái tiếng kick nó to như vậy thì nó nghe nó thân thiện với sàn nhảy hơn so với những cái nghệ sĩ khác cùng cái style nhạc. Yeah. So that as I said, like, it gets me quite close, and then I just send the kick drum output to a bus, kick bus, and I send the bass line to the same bus, and then I just apply just very slight. I use a different plugin now, but roll off the frequencies under 25 hertz. Because we can't hear those frequencies really, and they are taking up space in the mix, so I like to sort of just get rid of them. Okay. But there's different schools of thought on that. Yeah. Okay, so you route the kick and the bass line to the same bus, right? Okay. Tiếp theo là anh sẽ cho cái tiếng kick và cái bass line vào cùng một cái audio bus ha. Thì các bạn có thể hiểu cái audio bus này giống như là cái cách mà mình group nhiều cái nhạc cụ lại với nhau vậy đó.
ha. Và ở trên cái burst đó, nghe là trên cái nhóm vừa kick vừa bass đó, thì anh có một cái EQ để cắt bỏ cái phần âm thanh ở dưới 25 Hz ha. Tại vì mình không thể nghe được cái âm thanh ở dưới thấp, ở dưới cái phần thấp đó. Yep. And then this isn't really that important, but this is quite a nice plugin from UAD, which gives it glues it the sound, like the kick and the bass together a little bit. It's an old like tape emulator back in the olden days, and so I just use that. That adds a nice little bit of a vibe. And then this is kind of important. Is I'll turn off the bass line, and I play the kick, and I just like look at the level of the kick where it peaks at, so I can see it's minus 13. So then I'd set the gain here to 13 and the output to minus 13. So that means that the kick's going to be the loudest part of the bass section. It's not going to go, because sometimes the kick and the bass, when they come together, they spike up, and I want control. In mastering, it makes it so much better. So now if I add my bass line in, you can see how sometimes they spike a bit, but when I go back to the actual output, I can see that it's controlled, you know? So it's going to be helpful when I come to do mastering. Hơi dài. Cái plugin thứ ba hồi nãy, sau cái nãy đó là một cái plugin giả lập lại cái tape machine ha, có nghĩa là giả lập lại cái âm thanh mà mình có được khi mà mình cho cái bài nhạc của mình nó chạy qua cái đầu băng cối. Đó là cái plugin các bạn đang nhìn trên màn hình ha. Thì cái này là của UAD, nhưng mà mấy cái hãng khác cũng có, ví dụ như của Isotope cũng có, hay là của Plugin Alliance cũng có nhiều cái plugin giả lập lại cái này. Và cái thao tác tiếp theo là anh sẽ mút cái bassline lại ha, và cho một cái limiter vào cái đường stereo bus, có nghĩa là cái đường âm thanh tổng ha. Và anh nhìn cái mức âm lượng trên cái limiter này ha. Ví dụ ở đây mình sẽ thấy là cái tiếng kick nó peak ở trừ 13 dB ha. Thì tiếp theo là anh sẽ set cái output của cái limiter này là trừ 13, và cái input gain cũng được nâng lên trừ 13 luôn. Có nghĩa là không có cái âm thanh nào đi ra khỏi cái bài nhạc này vượt qua cái mức trừ 13 dB. Và ở đây đó là cái mức trừ 13 dB, đó chính là cái mức của tiếng kick. Có nghĩa là cái tiếng kick chính là cái tiếng to nhất ở trong bài. Và khi có cái bassline vào đi nữa thì nó cũng sẽ không vượt qua cái mức này, bởi vì đây là cái mức mà mình đã set cho cái limiter này. Cái điều đó sẽ giúp cho cái việc sau này khi cái bài của mình mix xong thì cái việc mastering nó sẽ dễ dàng hơn, và nó sẽ không có bị những cái pick mà không có điều khiển được, như cái trường hợp mà ví dụ như anh nói là sẽ có nhiều cái nốt của cái bassline nó cộng với tiếng kick, mọi thứ nó sẽ độn lên. Thì bây giờ nếu mình có cái này rồi thì mọi thứ sẽ được đều dưới cái tầm sự điều khiển của mình. Yeah. That's pretty much how I do my bass line and my kick and bass. I know that was probably really boring, but that has helped me so much. Having, you know, it's simple. It's simple stuff. It's having a solid kick drum and having solid bass line, and that process of using the VUMT meter, finding the kick at -3, and then adjusting the bass line so that it's about -2. And then I put them both on a channel, and just so that the kick's still going to be at, you know, like I just showed there. It gives me control over the kick and bass, and that is how I've done all my releases really since I've been on Anjunadeep. So I've mixed every low end on every record. It's something I found out on YouTube. They were using like rock music, but I applied it to this, and it was really helpful, because mixing kick and bass is the hardest part of the whole track. But it can be made simple. It doesn't have to be overwhelming. And there's a lot of way of some producer doing this, the other doing that, right? But I think this is the most popular one. Anh nói là
đây những cái mà anh vừa làm nó không có quá phức tạp, nó chỉ là những thao tác đơn giản, nhưng mà thật ra anh cũng học được ở trên YouTube thôi. Và anh cái kỹ thuật mình vừa xem á, thì là được dùng nhiều hơn với nhạc rock, nhưng mà anh áp dụng vô những cái bài nhạc anh làm thì nói chung là kết quả là được những cái sản phẩm của mình được ký bởi Anjunadeep, thì nó tự nhiên tóm lại là như thế là thành công rồi. Có nghĩa là thành công thì là đúng rồi, không có vấn đề gì cả. Mấy bạn có cái gì thắc mắc, có gì muốn hỏi thêm về cái phần này không? Just, yeah. Were you asking questions? Yeah. Yeah, I guess we could do that. Just something that was just really helpful for me. Like, if I can share it really quickly. Yeah. If I can try. Yeah. I know. I have a question that. Can you share more about how you get signed to Anjunadeep? Because that will be very interesting. Yeah. How many demos you have to send to them before you get signed? I spent about 6 years trying to send music to Anjunadeep. Wow. A lot of time of getting ghosted, no reply to the email. I could see on SoundCloud that they'd listened, sometimes not. Sometimes I could see they downloaded. Sometimes I could see James Grant had downloaded. But sometimes they'd reply and say, "Oh, James is playing this one in the office," and I'd be all excited at work, and I'd be thinking, this is finally the moment, and then I'd hear nothing. And so, yeah, it wasn't until I was at an Anjunadeep event in London, and something I struggle with this is every Anjunadeep event I went to, I was there thinking, oh man, like there's Dom Donnelly, like, oh, I've got a moment, I could go and talk to him, and it's a loud club, and I'm thinking, this is my opportunity now to talk to him, get to know him, and maybe he'll then know me to sign my music. But it was a waste of time. Like, I eventually met a guy, Daniel 𝗍𝗿, who's on the label now, and he was starting as an intern on the label, and he was like, dude, I loved I released an album with Silk Music, Monster Cat Silk, and he was like, I really loved your album. When you've got new music, send it to me, and I'll see if I can, get people interested. And I thought, might as well give it a try, and sent him some music at the end of 2017. And about 7 weeks later, I got a reply to say that they were quite interested. And then 2 weeks later, they said that they wanted to hold, not sign, but hold Black Mountain and Soul, and there were some other tracks I'd sent them, and eventually it sort of, Black Mountain was released about a year later. It was a very slow process, and but meanwhile I'd sent them other music demos that they were like, oh yes, we really like this, and this, and you can answer it. No. It was an alarm telling me I need to be wary, like I'm supposed to meet someone for dinner tonight. So okay. Yeah, good luck explain. Và cũng làm câu chuyện khá dài. Thì anh hỏi làm sao cái quá trình mà ảnh được ký bởi cái label Anjunadeep là như thế nào. Thì anh có chia sẻ đó là tôi có gửi demo đến cho bên đó trong vòng khoảng 6 năm. 6 năm. Các bạn thấy là gần bằng thậm chí là hơn cả sự nghiệp của một số bạn ở trong đây hiện bây giờ. Thì trong tất cả cái thời gian đó thì tất cả những thứ mà anh gửi thì anh có thể coi được là có khi người ta xem, mà có khi người ta không xem luôn, có khi là người ta có play, có khi người ta cũng download, và có khi không. Thì tóm lại là rất khó khăn, và anh đi đến tốn khá nhiều tiền đi đến tất cả các event của Anjunadeep, và nói chung tận dụng tất cả cơ hội để lân la mon men đến làm quen với tất cả thành viên trong coi như là A&R, có cái bộ phận mà để tóm lại là check nhạc và kiểm tra xem ai đủ chất lượng để ký cho cái label của mình á. Thì tóm lại là sau rất nhiều khó khăn và cố gắng thì có cái bài Black Mountain thì đã được nghe và đánh giá cao, và quyết định hôn là nghĩa là được
được giữ thôi chứ chưa là được ký chính thức, là hai cái bài là Black Mountain và cái bài thứ hai là gì anh quên. So rồi thì nó là nói chung là một cái quá trình rất là dài và vất vả và đầy sự kiên nhẫn. Yeah, thank you. Just to like an encouragement. I mean, when I look back, and I was trying to sign with Anjunadeep, it was really frustrating, and I was like, why won't they sign me? What am I doing wrong? Like I think the music's good. What's happening? And when I look back, I'm really thankful for the timing, that it did take that long, because they know what they're signing at Anjunadeep, and they know what they're looking for, and they know what works. And I think had they signed some of the earlier stuff that I'd sent them, it might have been, I know myself, and the pressure, I'd have been like, wow, they've signed like a track of mine. Now I have to give them something really, really good. But the pressure with that might have been too much, because 6 years ago, I wasn't as confident at mixing my music and creating a strong idea. The experience it took time, but I got to a place where I can confidently and consistently make the Marsh sound. So there's not the same pressure. Like, I can do this again and again and again and again if I want to. I've got to a point where I can mix it so that it sounds at a certain level again and again and again. So there wasn't that same pressure when they signed me. I was like, okay, I'm ready for this. Like, here's some more stuff which is the same quality. But before, I think it would have been overwhelming, and I might have been like, writer's block. How am I ever going to write something ever as good again? And like I might have missed the opportunity. Like, I signed with Anjunadeep, a few months later, signed more. Another quarter, signed more. Played some of their big Anjunadeep open air shows. Started touring, and the timing of it, I'm thankful for it. So I would just say to you guys that are sort of maybe frustrated that your music might not have been picked up by the label you want to be with yet. You keep doing what you're doing. This is a labour of love, and you keep grinding away at it. I've been writing for about 13, nearly 14 years now. And if the music's good, someone will eventually go to bat for you, and it will be picked up by the right label, and the right things will happen. But you have to be patient with it, and you have to keep doing it because you love doing it, not because you want to be a superstar DJ, but because you love writing music, and that's what really drives you. And yeah. And during the process, did they get back to you and give you guidance, like you have to do this, you have to do that to be on our label? One time, I have a track called Me and You on Silk on the album, and I'd sent it to Anjunadeep, and it was one time where my contact, he replied and he said, "Oh, James Grant has got this on the office stereo," and he says there's something really special about this, but the idea needs to be developed further. That was his words, and I thought, great, like, how? Maybe point me in the right direction. Like, how do you think the idea could be developed? And then it just was silent. And I'm like, all right, well, I thought it was pretty much good to go. I could have done anything to that track. I could have turned it into dubstep remix, or I couldn't. That was so open ended, and so sometimes I'd get little funny replies like that, like, oh, this person's really enjoying this track. All right, do you want to sign it? And ghosted. So anh có hỏi thêm là trong cái quá trình mà gửi demo và như thế thì cái label có trả lời cho mình, là có hướng dẫn thêm là bạn cần phải làm cái này, cần làm cái kia để hoàn thiện cái sản phẩm của mình hơn, để phù hợp cái label đó hơn. Thì anh cũng chia sẻ đó là cái comment, cái phản hồi duy nhất mà anh nhận được đó là James Grant có nghe cái bài của ảnh ở trong, mở nhạc ở trong văn phòng nghe, có mở lên nghe, thế thôi. Là chỉ còn có và nói là cái bài này thì có một cái gì đó rất đặc biệt trong cái bài nhạc này, nhưng mà cái idea chính của nó thì cần phải phát triển thêm.
Và phát triển như thế nào thì người ta không nói, không chia sẻ. Và dĩ nhiên ví dụ như anh có nói vui đó là tôi có thể làm cái bài này thành dubstep nhưng mà đó nói vui thôi. Thì tóm lại là để câu trả lời cho cái câu đó thì là cái label thì người ta không có theo anh nghĩ là cũng không có thời gian, hay là người ta cũng không có hứng thú để hướng dẫn cho từng cái bài nhạc một đó là phải làm cái gì. Và cái câu chuyện ở đây thì có nghĩa là anh muốn nói đó là mình cứ kiên nhẫn với cái đam mê của mình, với cái lựa chọn của mình, và đừng có nản chí khi mà nó mất thời gian rất là lâu để đạt được cái gì đó. Thật ra là ảnh cũng nói chung là anh thấy cái quãng thời gian mà 6 năm đó dành ra để đạt được cái điều này, nó thật ra là nó cũng hữu ích. Bởi vì nếu không có cái áp lực như thế thì những cái bài nhạc của anh làm ra năm nay hay 6 năm nữa thì nó vẫn sẽ ở cùng một chỗ, nó không có phát triển, hay nó không có cái áp lực để mình cố gắng hơn để làm cho nó hoàn thiện hơn. Okay. Just a real quick note on that as well is the Anjunadeep demo submission box. I wouldn't bother with that. They get sent so many thousands of demos. It's basically impossible for your music to be heard seriously like through that. And I think they've only ever signed like 1 or 2 records from the demo submission inbox ever. So not worth. But maybe you do want to sort of release your music on maybe a smaller label that's a cool label in Anjunadeep's eyes, that they think, oh yeah, like we really like Sasha's Last Night on Earth label, or yeah, we love Bedrock, or like just these. Well, that's obviously a big label to sign with as well, but like there's lots of smaller labels that if you look at what James Grant and Dom Donnelly and Daniel 𝗍𝗂𝗰𝗲, what they play in their Anjunadeep editions, and look at some of the labels that they're listening to, and some of them are smaller labels. They're easier to sign with, and when you release on them, Anjuna's like, oh, who's this guy? Interesting, we like that. We might reach out to him and then see if he's got any new demos to send to us. Or you might then have an opportunity, like let's say you'd released it and then Daniel 𝗍𝗂𝗰𝗲 played your track in his Anjunadeep edition. You could message him and say, thanks for playing the track, would you be up for hearing some more music that I've written? And I think sending not just one demo at a time, maybe sending like maybe 3 is good, because it paints more of a picture of what your sound is, and you're not just a one-hit wonder. You're someone that you've got a consistency with like what you're releasing and like what you're about. I think I'd avoid just sending like 1 demo to them. Send like 3, but that's when you sort of want to get to know one of the people that can actually do something with your demo. So Daniel 𝗍𝗂𝗰𝗲𝗃 or Dom Donnelly, or maybe Penelope, these guys, and meeting them, like a show, and just saying, hey, like I don't want to spam you, but if you've got an email that I could maybe send some of my music to you, not in a creepy way. These guys are getting bombarded all the time, and they've got I've got a million people trying to send me stuff, and I just don't have time anymore. Unfortunately, I'd love to be able to listen to everyone's stuff and give really long feedback, but it takes a long time to do it properly, and I want to give the person the time that they deserve, and there's not enough hours in the day to like do this as well as tour and make my music and reply to all the emails I'm flooded with, and it's all just a lot. It's a really, really busy career. It really is non-stop, but I wouldn't change it for the world. Rồi anh vừa chia sẻ thêm đó là cái hòm thư mà để nhận demo của cái label lớn như Anjunadeep, thì các bạn biết là rất là mỗi ngày người ta nhận rất là nhiều demo, đến cả 100.000 cái demo mỗi ngày, cho nên để mà cái cơ hội để cái bài của mình được nghe và phát hiện ra và được chọn để phát hành trong đó thì rất là ít. Cho nên ảnh khuyên mình đó là nên tiếp cận những cái label nó nhỏ hơn, ví dụ như một nhánh con của Anjunadeep chẳng hạn, thì cái
cơ hội của mình nó sẽ cao hơn. Và một khi nếu mà cái bài của mình đã được chọn cho những cái label nhỏ hơn đó rồi thì cái nó sẽ dễ đến tay cái label lớn ở trên hơn. Khi mà mình đã được chọn bởi cái label nhỏ rồi thì cái đó cái cơ hội của mình nó sẽ nhiều hơn. Anh nghĩ Phong ơi, chắc coi nó mệt chưa chắc bây giờ. So wait, okay. This I have a lot of questions since the beginning, so this time I'll left is for you. You have anything to share with us, because most of us here is a beginner, and our motto here is we don't just teach, we inspire. And I love to hear some inspired word, inspired story from you for our student. Yeah, I mean, I think I've basically like taught myself everything I know with this. I mean, I did go to university and I did a music technology degree, but it didn't really teach. Unfortunately, it was a bit of a rubbish degree, and if my lecturers are hearing, it's just the truth. I mean, but it gave me 3 years without to make music in my bedroom without my parents saying, "Tom, you need to get a real job and you need to do." But I just say, don't try not to sound like someone else. Try to do what excites you when you're writing, and just enjoy it, and just fall in love with the process. And if it's not working one day, then switch off and go and do something else, and that inspiration will return. And you just got to keep grinding away at it, really. But yeah, that's maybe not very inspiring, really. But I just never gave up doing this, and I would always do this, even if I wasn't able to tour and do it full time. I'd always be writing music while I was working full time, and I'd do this on the side. And because it was a labor, it was fun. It was like my passion, and so you know, I hoped that I'd be able to do what I'm doing now. No, but I would always have done it even if I wasn't doing this, I think. Yeah, it is inspiring. Maybe it even inspired them to quit their university after this. Anh có chia sẻ, anh hỏi đó là cái anh muốn nghe một số cái lời khuyên mà mang tính truyền cảm hứng cho các bạn ở đây. Thì anh có nói đó là anh không có những cái mà anh làm ở đây, anh không có đi học. Anh có học 3 năm đại học về music technology, nhưng mà cái đó không có giúp ích gì cho cái việc làm nhạc của anh cả. Nếu mà đúng chính xác luôn là anh dùng từ rác rưởi. Và những cái mà anh làm đây là anh tự học, tự làm, tự mày mò, tự học. Và cái mà anh muốn truyền cảm hứng đến cho mấy bạn đó là cứ đừng có cố gắng để bắt chước giống một ai đó. Cứ làm những cái gì mình thích, mình cảm thấy hào hứng, nói chung là mình cảm thấy thích là được. Và cố gắng kiên trì với nó để đạt được một cái kết quả tốt nhất. Nếu không được thì đổi nghề. Không, nào nó cố gắng mãi mà vẫn chưa được thì đổi nghề. Không, cái là nguyên văn của anh nha, mình có thể switch job và đổi nghề khác làm. Nhưng mà tóm lại là các bạn hãy là chính mình, đừng cố gắng làm một ai khác. Ví dụ như mình có hâm mộ, ví dụ mình hâm mộ Tiesto đi nữa, nhưng mà thế giới đã có Tiesto rồi, bây giờ mình cố gắng có giống ổng nữa thì người ta cũng đâu có hứng thú với thằng Tiesto thứ hai, đúng không? Cho nên là cố gắng là chính mình thì
ít nhất là mình cũng có thể thỏa mãn với cái niềm yêu âm nhạc của mình, với cái đam mê của mình. Và nếu cái điều đó mang lại một cái tương lai tươi sáng cho mình thì quá tốt. Còn nếu mà không thì ít nhất là mình đã được thỏa mãn cái đam mê của mình rồi, không có gì hối hận cả. Rồi thì đây cũng là cái chia sẻ cuối cùng của cái buổi masterclass ngày hôm nay. Thì hy vọng là như các bạn thấy là Marsh cũng đã rất là kiên nhẫn với những câu hỏi của mình và cũng chia sẻ rất là tận tình. Ok, cảm ơn rất nhiều và cũng cảm ơn các bạn đến tham gia cái buổi masterclass hôm nay ha. Yeah, we really appreciate your time and your knowledge and your patience to sit with us until now. And like I said before, I don't expect a masterclass with you. I just expect a Q&A session. Yeah, but you do it until your alarm ring. And okay, thank you. And we're gonna see you on the dance floor tomorrow. Thank you, guys. Yeah.